Hi students, I am Sekhar Mande. Welcome once again my YouTube channel. Now in this video, we are going to learn very important and easy chapter, that is circle. विद्यार्थी मित्रो, तुम्ही ज्या चॅप्टरला सर्वात जास्त घाबरतात, अगदी हे चॅप्टर काय करतात, बंद करून ठेवतात, वर्षभर त्याचा अभ्यास करत नाही. पण याच्यात काही भाग म्हणजे बराचसा भाग याच्यामध्ये काय सोपा आहे. तो कसा आहे ते आपण ह्या व्हिडिओमधून बघणार आहे. पूर्ण व्हिडिओ सर्कलचे नीट पहा, तुमची सर्कल ह्या चॅप्टरविषयी भीती निघून जाईल. आता फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल. सर्कल रिलेटेड काय टर्म्स आहे त्याच्यापासून आपण स्टार्ट करू. यू आर ऑल्सो वेल फॅमिलियर विथ दॅट टर्म्स. वी रिवाइज दॅट. नाव इफ वी टेक फिक्स पॉइंट. नाव सर्कल इज नथिंग बट द सेट ऑफ पॉइंट्स at fixed distance. Set of points at or constant distance at a from a fixed point. हा जो P सपोज फिक्स पॉइंट आहे याच्यापासून कॉन्स्टंट डिस्टन्सवर PQ, PR, PS these are constant at constant distance. The set of points at constant distance from a fixed point P, this set is known as circle. ही जी फिगर तयार होईल तिला काय म्हणतो आपण, सर्कल. आता सर्कलशी रिलेटेड काय थिंग्स आहे की P हा काय त्याचं सपोज किंवा O घ्या. O इज द सेंटर. दिस पॉइंट O, दिस फिक्स पॉइंट फ्रॉम दिस पॉइंट, दिस all points are at equidistance, right? This fixed point is known as center. Again this fixed distance OP, this is known as radius, right? Then if we join 2 points of circle, this is called chord of the circle. Chord जीवा, right? त्याच्यानंतर next one, if this chord is passing through the center, center मधून जात असेल तर हिला काय म्हणणार आपण, MN. It is called diameter of circle. Again the relation between radius and diameter is double of radius. Again if any line intersect the circle in two distinct points x, y, suppose this is called secant. This is secant. And if a line touches the circle in single point or there is only one point common, this is called tangent. These are terms of with related to circles. हे आपण तुम्ही ऑलरेडी काय केलेलं आहे बघितलं. सेंटर, रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, सेकंड, tangent. These are these are terms or just parts of circle. Now next one, we also learn that concentric circle, congruent circle, concentric circle, and congruent circles, concentric circles and intersecting circles. Congruent circle means if I take radii, same radii, radius is singular, radii is plural. If I take same, then if radius are same, then that circle is known as congruent circle. Concentric circle means if I take draw a circle with center, again I take same center and radius is increased, then we get these types of circle with common center are known as concentric circles. Again intersecting circles means the circle intersect each other
intersecting circle, concentric circles, congruent circles, right? This type of circle you have already learned. Now next thing is some properties about circle. That is, first one is, if we take circle and a chord, is P is a center, AB is a chord, and if PM perpendicular drawn from center to chord, then it bisect it. काय थेरम बघितलेलं आपण बघा, काय ही एक प्रॉपर्टी की जस्ट इफ वी ड्रॉ PM perpendicular to AB, then it bisect the chord. That is, this PM divides AB in two parts. That is, PM is a midpoint. If PM is perpendicular to AB, and its converse is, if if T is the midpoint of MN chord, T is midpoint of chord MN, and if we draw this PT, then PT perpendicular to the chord is the converse. हा काय करतो, perpendicular टाकल्यावर काय chord bisect होते. If this midpoint of chord and this center, this segment is perpendicular to the chord, again the chord at equidistance from the center are congruent. The chords at equidistance from the center are congruent. Also, if the chords are congruent, then they are equidistant from the center, right? या टाईपच्या ॲक्टिव्हिटी आपण काय केलेल्या आहे यापूर्वी आपल्या रिझल्ट्स किंवा प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल यापूर्वी आपण काय केले त्यांची स्टडी केलेली. ओके, नाउ नेक्स्ट इज सर्कल पासिंग थ्रू 1 to 3 पॉईंट्स. अथवा एका पॉईंट, 2 पॉईंट आणि 3 पॉईंटमधून किती सर्कल पास होतात. इफ वी टेक अ पॉईंट P, देन वी कॅन ड्रॉ मेनी सर्कल्स थ्रू P. P मधून किती पण सर्कल्स आपण काय करू शकतो, ड्रॉ करू शकतो, टेकिंग एनी सेंटर, बट कंडिशन इज पासिंग थ्रू P. सो वी कॅन ड्रॉ number of infinite circles through a single point, right? Then 2 points. If we take 2 points PQ, if we join them, and if we draw bisector of it, perpendicular bisector, so every point on this bisector is equidistance from this P and Q. So we get many such points. That is, this, if we take center A and draw a circle, then this passing through PQ, again this one through this B is center, then this is also passing through PQ. So we get infinitely many circles passing through 2 points. एक 2 points मधून जाणारे आपण भरपूर सर्कल काढू शकतो. नाउ 3 points. बा 3 points मध्ये काय, if we take 3 points, there is 2 conditions. If 3 points are collinear, there is no circle passing through them, right? If 3 points are non-collinear, suppose P, Q, R, 3 points are non-collinear, and if we join them, then we get a, suppose we get triangle, and we know that the one circle is passing through this vertices of triangle, that is called circumcircle. त्याला आपण काय म्हणतो, circumcircle passing through 3 points, right? So there is infinitely many circles, also infinitely many circles, and through 3 points. If 3 points are non-collinear, then there is one circle passing through 3 points. Okay, now next is secant and tangent for circle. If we take one line and circle in a plane, एक लाईन आणि सर्कल जर आपण प्लेनमध्ये घेतले तर आपल्याला बघा एक फर्स्ट कंडिशन राहू शकते, सेकंड सपोज सेकंड सिच्युएशन, अँड दिस इज थर्ड वन, राईट? ह्या 3 पॉसिबिलिटीज आहे, ए, बी आणि सी. देर इज नो कनेक्शन बिटवीन लाईन अँड सर्कल, बोथ आर डिस्टिंक्ट, बट इफ लाईन intersect the circle in single point, or there is one point common for line and circle. Here no point common for
line and circle. Here single one point is common to line and circle. This line is known as tangent. This is called tangent. So line M is a tangent to the circle. Again here this line N intersect the circle at A and B, that is 2 points are common. So this is called secant to the circle. Okay. नेक्स्ट थिंग बघा आता टँजेंट थेरम, सर्वात महत्त्वाचा टँजेंट थेरम सर्कलचा. याचा प्रूफ काही परीक्षेला येणार नाही, पण हे रिझल्ट खूप महत्त्वाचा शेवटपर्यंत लागणार आहे फॉरएव्हर. तुम्ही आणि मॅथ्सचे जोपर्यंत रिलेटेड आहे तोपर्यंत तुम्हाला टँजेंट थेरम महत्त्वाचा आहे. पहा थेरम, अ टँजेंट ॲट एनी पॉईंट ऑफ ए सर्कल, टँजेंट ॲट एनी पॉईंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिक्युलर टू द रेडियस ॲट द पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट. पहा काय दिलेलं आहे, if suppose line L is a tangent to the circle at point A, O is a center of circle, then this OA is perpendicular to L. A tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius at the point of contact. So this OA is perpendicular. आपण जिथे जिथे tangent काढू, suppose this is tangent and this is, then this radius and tangents are perpendicular, right? This type. So here given O is a center of circle, line L is a tangent at point A. To prove, काय प्रूव्ह करायचं आपल्याला, line L is perpendicular to segment OA or radius OA, right? Always be remember, याचा प्रूफ काही आपण घेणार नाही, पण लक्षात ठेवा OA is perpendicular to line L or line L is perpendicular to segment OA. Okay. Now converse of tangent theorem. Tangent theorem का बघितलं आपण की the tangent is perpendicular to the radius through point of contact. पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्टमधून जी रेडियस काढू आपण ते तिला टँजंट काय राहतो, परपेंडिक्युलर असतो. दिस इज टँजंट, देन दिस ओ ए इज परपेंडिक्युलर टू दिस टँजंट एल. हे आपण काय भेटलं, टँजंट थेरममध्ये भेटलं. आता याच्या उलट कॉन्व्हर्समध्ये काय म्हणतो, अ लाईन परपेंडिक्युलर टू रेडियस, अ लाईन परपेंडिक्युलर टू रेडियस ऑन द सर्कल इज अ टँजंट टू द सर्कल. बरोबर, हे सर्कलमधून जाणारा एक पॉईंट आहे, त्या पॉईंटमधून जर लाईन काढली ती जर काय असेल, ह्या रेडियसला परपेंडिक्युलर असेल, देन दिस ओ पी, दिस लाईन एल इज अ टँजंट टू द सर्कल. नाव हाऊ दिस इज पॉसिबल, वी टेक एनी पॉईंट क्यू. क्यू जर घेतला आपण तर काय होईल, दिस ओ पी क्यू इज राईट अँगल ट्रायंगल. सो ओ क्यू इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन ओ पी, because hypotenuse in right angle triangle, hypotenuse is always greater than this side. So OP is less than OQ. So Q is outside the circle. OP ज्या OP पेक्षा मोठा असणारा पॉईंट हा काय राहील, OP is the radius. So OQ पेक्षा हा जो पॉईंट आहे हा काय राहील, आउटसाइड राहील. अगदी जवळ जरी घेतलं इथे, इट इज ऑल्सो टँजंट, इट इज ऑल्सो hypotenuse. So if Q is here, so it is also greater than OP. So there is only one point OP which is nearest to O, and so this OP is unique point common for circle and this line L, and therefore this line L is a tangent to the circle. Okay. Now here next one small article, tangent segments. आता बघा आपण जर सर्कल घेतलं, सर्कलच्या बाबतीत पहा किती, इफ अ पॉईंट सपोज O is a center of circle, P is a point in the interior of circle. Again there are three possibilities. P is a point on the circle, this is point on the circle, and this is point P in the exterior of circle. This is in the interior of circle, on the circle, and this is in the exterior of circle. Now P, through P, how many tangents can be drawn? Nothing.
there is no tangent or zero tangent passing through the point in the interior of circle, through the interior of circle. बरोबर, इंटेरियर मध्ये असणारा जो पॉइंट असेल याच्यातून किती टँजंट काढू शकतो आपण? नो टँजंट, एक पण टँजंट काढू शकत नाही कारण काय डेफिनेशन्स फॉलो होणार नाही. राईट. नाउ देर इज one tangent can be drawn through point P which is on the circle. So one tangent can be drawn through the point on the circle. Now here P is in the exterior, so PA and here PB. We can draw two tangents, right? So here one tangent, here two tangent, maximum two tangents can be drawn through point P which is the exterior of the circle. Now what is mean by tangent segment? So PA, from this PA, these are tangents, or this ray PA, ray PB are tangents, right? But this part PA from P to A, this from point P to A, this is called, this point, this part is known as tangent segment. Tangent segments, right? PA is one tangent segment and PB is another tangent segment. So two tangent segments can be drawn from the point outside the circle. Okay. Now we will see one most important theorem, tangent segment theorem. बघा, आपण आपल्या व्हिडिओच्या प्लेलिस्टमध्ये एक थेरमसाठी, 10च्या थेरमसाठी काय केले, सेपरेट प्लेलिस्ट करतोय, सगळे थेरम्स 1 बाय 1 टाकलेले आहेत. बरोबर, याच्यात पण आपण हा थेरम टाकणार आहे, टाकलेला असेल तुम्ही ज्यावेळेस बघाल त्यावेळेस. तर आपण यावेळेस फक्त ह्या टेक्स्टमध्ये एक ॲक्टिव्हिटी म्हणून हा थेरम दिलेला आहे. तर तो परीक्षेत ॲक्टिव्हिटी म्हणूनही विचारला जाऊ शकतो, नॉन ॲक्टिव्हिटी म्हणून सुद्धा विचारला जाऊ शकतो. तर आपण त्या फोल्डरमध्ये तुम्ही हा थेरम व्यवस्थितपणे अजून बघू शकतात. पहा इकडे लक्ष द्या, थेरम काय दिलं आहे, टँजंट सेगमेंट थेरम. आपण पहिल्यांदा कोणता बघितला, टँजंट थेरम बघितला. आता हा टँजंट सेगमेंट थेरम, हा टँजंट सेगमेंट थेरम. लक्षात ठेवा, आपलं रिझन लिहिताना हे सर्व नाव लागणार आहे त्यांचे. बरोबर, टँजंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अन एक्सटर्नल पॉईंट टू अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट. काय दिलं आपल्याला, टँजंट सेगमेंट्स DP अँड DQ फ्रॉम अन एक्सटर्नल पॉईंट फ्रॉम D टू अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट. काय दाखवायचं आपल्याला, DP इज इक्वल टू DQ. ही जी ॲक्टिव्हिटी याला आपल्याला गिवन, टू प्रूव्ह आणि प्रूफ लिहायचं, ॲक्टिव्हिटी कंप्लीट करायची. मग आता गिवन काय, A इज अ सेंटर ऑफ सर्कल अँड सेगमेंट DA अँड सेगमेंट DP and DQ are tangent segments. DP and DQ are tangent segments from point D. From point D. From म्हटलं तर काय, आउटसाइड. ॲट द म्हटलं तर काय, सर्कलवर. बरोबर. अथवा टू प्रूव्ह सेगमेंट DP इज कॉन्ग्रुएंट विथ DQ. दिस टँजंट सेगमेंट काय दाखवायचं आपल्याला, कॉन्ग्रुएंट दाखवायचे. राईट. हिअर विल टेक कन्स्ट्रक्शन, ड्रॉ segment AP and segment AQ. इथे आपण AP आणि AQ या सेगमेंट ड्रॉ करणार आहे. ऑल्सो ड्रॉ सेगमेंट AD अँड सेगमेंट AD. काय काय ड्रॉ केलं आपण, AP, AQ अँड AD. राईट. अथवा इन ट्रायंगल PAD अँड QAD. आता दोन ट्रायंगल भेटणार, PAD अँड QAD. याच्यात बघा, आता धिस इज टँजंट अँड धिस इज रेडियस. सो व्हॉट इज, AP इज परपेंडिक्युलर टू PD और PD इज परपेंडिक्युलर टू AP. सेम DQ इज परपेंडिक्युलर टू AQ. नाउ हियर वी गेट टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल PAD and QAD, in which segment PA is congruent with PA and QA. काय येणार आहे कॉन्ग्रुएंट, रेडियाय ऑफ सेम सर्कल. रेडियाय ऑफ सेम सर्कल, दोन्ही पण एकाच सर्कलच्या काय रेडियस आहे. त्याच्यानंतर बघा, सेगमेंट AD इज कॉन्ग्रुएंट, सेगमेंट AD हा ट्रायंगल आणि हा ट्रायंगल. सेगमेंट AD इज कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट AD. वाय, कॉमन साइड, isn't it? Again, angle APD and angle AQD are congruent by tangent theorem, each of 90.
right? Equal to काय दोन्ही, each of 90, isn't it? So by which test? This side is congruent. So these two are which are right angle triangles. APD, PAD and QAD is right angle triangle. AP is congruent with AQ. One side is congruent. This is hypotenuse, right? So hypotenuse, by hypotenuse side test. Which test? Hypotenuse side test. Hypotenuse side test. These two triangles are congruent, and therefore what do you get? If triangles are congruent, then their corresponding sides DP and DQ are congruent. Here we write corresponding sides of congruent triangles. Okay. Next one, in the adjoining figure, circle with center D touches the side of angle ACB at A and B. If angle ACB is 52 degree, then find the angle ADB. Now here, what do we get? Simply I explain it here. This CA is tangent and this is radius, so this is perpendicular. So this is also perpendicular by tangent theorem, right? So these are 90 and 90. This is 52. So by this is quadrilateral. ADBC is a quadrilateral. So we get by quadrilateral property, sum of measures of angles of quadrilaterals is 360. We get the angle ADB. In figure, angle DAC is equal to DBC 90 degree, tangent theorem. Therefore, in quadrilateral ADBC, angle ACB plus angle DAC plus angle DBC plus angle ADB. 1, 2, 3 and 4 is 360 degree. So angle ACB 52, angle DAC 90, this is also 90. Important है प्रॉब्लेम परीक्षेत विचारला जाऊ शकतो. मेजर्स वेगळे होऊ शकतात. 90 plus 90 180, 180 plus 50 230, 52, 90 plus 90 180 plus 52 232. Angle ADB. Therefore angle ADB is equal to 360 minus 232, that is 0 minus 10 minus 2 8, 6 minus 4 2, 128 degree. Okay. Now dear student, we are going to learn practice set 3.1. व्यवस्थित पहा, तुमची सर्व सर्कल चॅप्टरवरची भीती निघून जाईल. पहा काय, in the adjoining figure the radius of circle which center is 6 cm. Line AB is a tangent at A. Answer the following questions. काय आपल्याला AB, line AB is tangent at A. C is the center of circle and answer the following questions. आता मी इथून स्टार्ट करतोय. फर्स्ट वन, what is the measure of angle CAB? What is CAB? So this is CAB. So what is the measure of angle CAB? AB is tangent and CA is radius through point of contact. So what do we get? What is the measure of angle CAB? Is equal to 90 degree. Why? Because काय आपलं segment CA perpendicular to line AB by which tangent theorem. Okay. त्याच्यानंतर बघा, so angle CAB is 90 degree. Why? This by tangent theorem. Next one, what is the distance of point C from line AB? Since segment CA is perpendicular to line AB, tangent theorem, and therefore
CA is equal to 6. रेडियस आपल्याला दिलं सेंट रेडियस ऑफ द सर्कल इज 6. हे दिलेलं आहे आपल्याला 6 सेंटीमीटर, राईट. सो डिस्टन्स ऑफ पॉइंट what is the distance of point C from AB? Distance of point C from AB is equal to 6 centimeter. Distance is always perpendicular and CA is perpendicular to AB. So we get this distance is 6 centimeter. Next one. If AB is equal to 6, AB is also 6, then what is BC? So, in triangle CAB, angle CAB is equal to 90 degree by tangent theorem, and therefore by Pythagoras theorem. BC square is equal to AC square plus AB square. So 6 square plus 6 square, that is BC square is equal to 36 plus 36, 2 times 36, and therefore BC is equal to 6 root 2, and therefore distance between 6 root 2 centimeter, isn't it? Next one, what is the measure of angle ABC? What is the measure of angle ABC? So in triangle ABC or CAB, angle CAB is equal to 90 degree, CA is equal to AB 6 centimeter. Therefore triangle CAB, therefore triangle CAB is isosceles right angled triangle, and therefore angle ABC, angle ACB is equal to 45 degree. Okay. Now next one is question number 2. In the adjoining figure, O is the center of circle. O is the center of circle. From point R, segment RM and segment RN are tangent segments. RM and RN are tangent segments touching the circle at M and N. M and N. If OR is 10 centimeter, again radius of circle is 5 centimeter. Then first one, what is the length of each tangent segment? आपल्याला काय करायचं आहे, हे OR दिलेले 10 centimeter, radius दिले 5 centimeter, RM and RN find करायचं first, right? Again, what is the measure of angle MRO? MRO याचं मेजर काढायचं आहे. Second, third one, what is the measure of angle MRN? Then after we have to find MRN, right? पहा आता काय काय in figure in triangle OMR. आता काय OMR, this OM is perpendicular to R. Why? Tangent theorem. Angle in triangle OMR, angle OMR is equal to 90 degree, tangent theorem, and therefore by Pythagoras theorem, that is OM square plus OR square, OM square plus MR square. OM square plus MR square is equal to OR square. This is a hypotenuse, right? So what do we get? OM square is
5 square, MR square is unknown, this is OR square is 10 square. So MR square is equal to 100, 5 square तिकडे होता ना minus 25. So MR square is equal to 75, and therefore MR is equal to root 75, that is MR is equal to root 25 into 3, that is 5 root 3. Therefore RM or MR is equal to NR 5 root 3 centimeter by tangent segment theorem. These tangent segments are congruent, so RM is equal to RN. Now next one, what is the measure of angle MRO? काय फाइंड करायचं आपल्याला? What is the measure of angle MRO? आता in triangle OMR, angle OMR is equal to 90 degree, OM is equal to 5, OR is equal to 10 centimeter. Very interesting. This is right angle triangle, this is 10 centimeter, this is 5 centimeter. So OM काय relation है? Therefore OM is equal to 1/2 OR. Now OM is nothing but, therefore OM is equal to 1/2 OR. This is right angle triangle, OMR is a right angle triangle, therefore by converse of 30, 60, 90 triangle theorem, 30, 60, 90 मध्ये काय भेटलं आपण? The angle opposite to 30 degree is half of the hypotenuse. So this the side opposite to the 30 degree angle is half of the hypotenuse. So OM is half of OR, and therefore angle which is MRO च्या opposite नाही, half of hypotenuse म्हणजे MRO is 30 degree. This is angle MRO is 30 degree. Now next one, third one, हा जो OR आहे, OR काय करतो? हा अँगल MRO ला काय, MRN ला काय करतो? बायसेक्ट करतो, कारण हे दोन्ही ट्रायंगल्स काय कॉन्ग्रुएंट आहे, बरोबर. सो MRO अँड NRO आपण लास्ट ह्याच्यामध्ये बघितलं टँजंट सेगमेंट थेरममध्ये, MRO अँड NRO बोथ आर सेम. Similarly we can show angle NRO 30 degree, and therefore angle MRN is 30 plus 30, that is 60 degree. Okay. Now question number 3 is, segment RM and segment RN are tangent segments of a circle with center O. Prove that segment OR, this segment OR bisects angle MRN, म्हणजे हे दोन्ही अँगल इक्वल दाखवायचे आपल्याला. अगेन अँड ॲज वेल ॲज अँगल MON, हे दोन्ही MOR NOR. दिस इज इक्वल टू थेरम टँजंट सेगमेंट थेरम. टँजंट सेगमेंट थेरम आहे ना, त्याच्यामध्ये आपण दोन ट्रायंगल काय दाखवले? आपण कॉन्ग्रुएंट दाखवले. दोन्ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दाखवले तर काय, हे दोन्ही अँगल इक्वल येईल, हे दोन्ही अँगल इक्वल येईल. हेन्स OR इज ए बायसेक्टर ऑफ अँगल MRN अँड अँगल MON. इथं आपण लिहून घेतलं टू प्रूव्ह. काय प्रूव्ह करायचं आपल्याला? one thing is angle MRO congruent with NRO. Second, angle MOR congruent with NOR.
proof. Now here in इथे काय आता OM and ON काय. Now in triangle OMR and triangle ONR, what do you get? Segment OM congruent with segment ON. OM and ON are congruent. Radii of same circle. Again, segment OR congruent with OR, common side. पहा आपण आता टँजेंट सेगमेंट थेरम बघितलं. या RM इज इक्वल टू RN पण लिहू शकतो आपण, बरोबर. बाय टँजेंट सेगमेंट थेरम लिहून टाका. किंवा मग जर आपण हा राईट अँगल ट्रायंगल घेतला तर बाय हायपोटेनियस साईड टेस्ट येईल, बरोबर. अँगल OMR congruent ONR each of 90 degree by tangent theorem, right? And therefore by hypotenuse side test triangle OMR congruent with ONR. OMR is congruent with ONR and therefore काय प्रूव्ह करायचं आपल्याला अँगल MRO. हे दोन ट्रायंगल्स काय कॉन्ग्रुएंट आहे. सो MRO congruent with NRO and सेकंड आहे बायसेक्टर दाखवा OMOR congruent with NOR. MOR is congruent with NOR. याला काय लिहू आपण corresponding angles of congruent triangles. Okay. Now last question of practice at 3.1. What is the distance between two parallel tangents of a circle having radius 4.5 cm? Justify your answer. या दोघांमधले हे लाईन L आणि M काय टँजेंट से पॅरलल आहे. इन फिगर O is the center of circle, segment OA is line, L and M are tangents to circle at point A and B respectively. OA is equal to OB 4.5 centimeter. Now segment OA perpendicular to line L and segment OB perpendicular to line M, right? By tangent theorem. So what we get? So OA, that is line OA perpendicular to line L and line OB, that is OA, but OA is perpendicular to line L. Also this OB, this is perpendicular to line M. Again we can second thing, that is if we take AC and AD here, so this angle OAC and angle OBD in this way we take. Also angle OAC plus angle OBD is equal to 90 plus 90 180 and therefore parallel line हे जे काय हा या दोघांचे सम काय 180 आहे याचा अर्थ हे काय ट्रान्सव्हर्सल. therefore line AB
is a transversal of line L and line M, right? And therefore we get AOB, and therefore AB is equal to OA plus OB, that is 4.5 plus 4.5, that is segment AB is a diameter 9 centimeter. AB is 9 centimeter in proof.